explaining the topic a graph, planar graph. A graph is said to be planar if it can be drawn on a plane without crossing of edges. So ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ എഡ്ജസ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we are considering 3 vertices. Then here there is no edges are crossing. So this is an example of planar graph. This is also an example of planar graph. But if we are, this is also an example of planar graph. But if we are crossing with this edge, then this is not an example of planar graph. So if we are, in the case of a graph, if we can draw a graph on a plane without crossing of edges തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിനെയാണ് പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതർവൈസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ പ്ലനാർ ഗ്രാഫ്. Now consider the example K4. So what is K4? K4 is a complete graph. All vertices are joined by edges. So this is an example of graph K4. So here we can draw a graph. Here if K4 is planar, if we can draw this graph without crossing edges. So we can check whether this is possible. For example, we can name these vertices as V1, V2, V3, V4. All these vertices are joined by an edge. So we are drawing graph V1, V2, V3, V4. So here V1 and V2 are joined, V1 and V4 are joined, V1, V3 joined by edge, V4 and V3 joined by edge, then V1, V3 joined also by edge. If we draw an edge between V2 and V4, it will cross the edges between V1 and V3. So if we can join V2 and V4 without crossing in this same plane, that is we can join V2 and V4 in this way, then this K4 is a planar graph. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ എഡ്ജസ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കാൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് K4നെ ഒരു പ്ലനാർ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ V2 V4നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാതെ എക്സ്റ്റേണലി വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെ പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും. ഈ ഗ്രാഫ് എത്ര പ്ലെയിൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇത് ഒരു ഫേസ് വരും, നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫേസ് F2 വരും, ദെൻ V2 V4ൻ്റെ എഡ്ജിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് F3 വരും, ദെൻ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്ന ഫേസ് F4 വരും. Next, Kurzweil's 2 graph. That means the complete graph K5 and the complete bipartite graph K33 are called Kurzweil's 2 graph. So K5 K33 വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് Kurzweil's 2 graph. Now what is K5? K5 എന്താ 5 vertices ഉള്ള ഒരു complete graph. 5 vertices ഉള്ള ഒരു complete ഗ്രാഫിനെയാണ് K5 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So this is K5. V1, V2, V3, V4, V5. All edges are joined by, all vertices are joined by edges. So K5 is a planar graph. Next, K33. K33 is a complete bipartite graph. How will you draw K33? So in one bipartition there are
three vertices, and in the other partition also there are three vertices. The vertices are joined to vertices in the other partition. So this is K33. So next results are related to these two graphs, K5 and K33. Here these two are graphs are non-planar graph. So we have to prove that K5 is a non-planar graph and K33 is also a non-planar graph. So next question is, show that the complete graph K5 with 5 vertices is non-planar. So next topic is, we have to prove that K5 is a non-planar graph. So next, to show that the complete graph K5 with the 5 vertices is non-planar. Let the 5 vertices in the complete graph be named V1, V2, V3, V4, V5. So complete graph K5 in the vertices V1, V2, V3, V4, V5 name ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Next, since in a complete graph every vertex is joined to every other vertex by means of an edge, there is a cycle V1, V2, V3, V4, V5, V1, that is a pentagon. So ഒരു complete graph ആയതുകൊണ്ട് complete graphലെ എല്ലാ verticesനെയും join ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് V1, V2, V3, V4, V5, V1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് ആ complete ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 5 vertices V1, V1, V2, V3, V4, V5. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാ വെർട്ടീസസും തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് V1, V2 എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, V2, V3, V3, V4, V4, V5, then V1, V5. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന എല്ലാ വെർട്ടിസസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ്. സോ V1, we can say that V1, V2, V3, V4, V5 is a cycle. ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, സൈക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ, പെൻറ്റഗൺ ആണ്. So there is a cycle V1, V2, V3, V4, V5, V1, that is a pentagon. This pentagon divides the plane of the paper into two region, one inside and other outside. സോ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിന് ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് സൈക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. റീജിയനെ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ ഇൻസൈഡ് ദ പെൻറ്റഗൺ, സെക്കൻഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെൻറ്റഗൺ. Since the vertex V1 is to be connected to V3 by means of an edge, suppose we choose to draw the line from V1 to V3 inside the pentagon. ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ K5 ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, V1, V3നെ ഒരു എഡ്ജ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇൻസൈഡ് ദ പെൻറ്റഗൺ. പെൻറ്റഗണിന് ഇൻസൈഡ് തന്നെ നമ്മൾ V1, V3 ഒരു എഡ്ജ് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ K5 ഒന്നും ഒരു എഡ്ജസും ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ആൻ എഡ്ജ് ഫ്രം V2 to V4. ഇനി V2 to V4 എഡ്ജ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി വരച്ചിരിക്കുന്ന എഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക. സോ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി V2, V4 ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നു. V2, V4, we are drawing an edge outside the pentagon. Similarly, V2, V5 also, if we are drawing inside the pentagon, it will cross the edges already there. So we draw one edge outside the pentagon, joining the vertices V2 and V5.
The edge connecting V3 and V5 cannot be drawn in outside the pentagon without crossing the edges. So V3 V5 നമ്മളൊരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി എക്സ്റ്റേണലി വരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ V3 V5 ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എഡ്ജസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരും. സോ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദി പെൻറ്റഗൺ. നമ്മൾ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു എഡ്ജ് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് V1 V4. നമുക്ക് എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ V1 V4 വരയ്ക്കണം. ബട്ട് ഓൾറെഡി edges are there inside the cycle and also outside the cycle, so we cannot draw an edge between V1 and V4 without crossing the edges already available there. നമുക്ക് V1 V4 തമ്മിലൊരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡും ഓൾറെഡി എഡ്ജസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻസൈഡ് ദ സൈക്കിളും എഡ്ജസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് V1 V4 എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് K5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പ്ലനാർ ഗ്രാഫാണ്. നമുക്ക് K5നെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലനാർ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് K5ൻ്റെ വേർട്ടീസസ് 5 വേർട്ടീസസ് ആണുള്ള. K5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ്. എല്ലാ വേർട്ടീസസും തമ്മിൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ K5നെ ഒരു നോൺ പ്ലനാർ ഗ്രാഫാണോ അതൊരു പ്ലനാർ ഗ്രാഫാണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന എല്ലാ വെർട്ടീസസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. V1 V2 V3 V4 V5 എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ സൈക്കിൾ, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സൈക്കിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേസും F2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസും. ഇനി V1 V3 എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടിസസിനെ നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്ന എഡ്ജസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് V2 V4ന് ഇൻസൈഡ് പോസിബിൾ അല്ല, സോ വി ജോയിൻഡ് യൂസിങ് ആൻ എഡ്ജ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സൈക്കിൾ. സിമിലർലി V2 and V5 also we joined the vertices using an edge outside the cycle. Then we can consider the vertices V3 and V5. Here in this case we can join V3 and V5 using an edge inside the cycle. Now one more edges are remaining, V1 and V4, edge between V1 and V4, but we cannot draw an edge between V1 and V4 without crossing the edges already there. നമുക്ക് V1 ഉം V4 ഉം തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് പോസിബിൾ അല്ല വിത്തൗട്ട് ക്രോസിങ് ദ എഡ്ജസ് ദർ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസിനെ ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് V1 V4 തമ്മിലൊരു എഡ്ജ് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് K5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു നോൺ പ്ലനാർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. So that is the proof.